what do I do? What do I do? Ai, gente, que máximo! Is in control of my entire body. The most important thing the Bible teaches is that we're supposed to love. And sometimes we get too quickly into what do I do? What do I do? Rather than just looking at people and loving them and praying and saying, God, I love this person. Give me some sort of gift. Teach me how to love this person, how to bless them. If we just go straight into spiritual gifts or, well, here's what I should do, then we miss out on the most important command. And there are a lot of people in the church who are doing things and they're busy, but they don't really genuinely love the people they care for. And there's a reason, I believe, that in that list of spiritual gifts in 1 Corinthians 12 and 14, you have the passage about love in the middle. It's because this has to be the center. So the two things I would say is love, just seek to love. And then as you do that, you'll find out how to love them best. And then secondly, I would say God blesses us with leaders in the church to come under their leadership and say, God, where am I called to serve? Because they may ask you to do things that you don't really feel like doing and may not be what you think is necessarily your calling. But we have to be servants and come under the leadership of our ministries. A partir de que momento você entendeu a necessidade de formar uma escola de ministros? Ai, gente, que máximo! Eu sinto que o momento do louvor ali dentro da igreja, vamos combinar, né? São os dois principais momentos de um culto. O momento do louvor, né? E o momento da palavra. E a gente tem muita preparação para quem vai dar a palavra, muito estudo, homilética, tudo. E a gente não tem tanta preparação assim para os ministros de louvor. E a música é muito poderosa, é uma ferramenta poderosa de Deus, que se a gente tiver conhecimento, a gente vai fazer com muito mais excelência e vai atingir as pessoas de forma mais efetiva, né? Por isso nasceu a Escola de Ministros. O objetivo, assim, de capacitar os ministros de louvor, dar conhecimento aos ministros sobre quem eles são, quem Deus é, qual é a nossa missão, tudo que rege o ministério de louvor, porque na palavra de Deus fala que o povo se perde por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor a gente vai fazer a missão que Jesus nos chamou. Por isso nasceu a Escola de Ministros. It is so important that we come into the presence of God regularly, daily, by ourselves. For me, ever since I was 15 years old, now I'm 56. Every day starts with me coming before God by myself with no one else around. And what I mean by that is I think about who He is. I think about how in heaven there is a God who is in control of my entire body. He keeps my heart pumping, my lungs working. He's sitting on a throne. There are angels in heaven all adoring Him. The Bible says that He dwells in unapproachable light. And so that means if I were to look at Him directly, I would just die because He's so different from me. And yet the Bible says I can confidently come before His throne of grace. That's what I try to do every day of my life, is come into His presence, open up His Word. And this is Him speaking to me, is reading the Bible. I don't know how you can have personal revival apart from His Word, because God is His Word. God and His Word are inseparable. And so every day my practice is, let me seek Him. Let me enjoy Him. Let me tell Him how great He is. Let me have time where He just fills me with His love and His grace. And that's something that if you want a personal revival, it starts with you coming before a God who wants to know you and be alone with you. And so clear your mind of all the other things. Come into the presence of God and let Him fill you. Now, I've missed days here and there, but that has been the rule of my life for these last over 40 years.
como lidar com a agenda musical e maternidade. Gente, essa é é o meu maior desafio da vida. A gente tem que ir criando formas de conciliar tudo, né? E pra mim, o que eu faço? Durante a semana, eu sou a Gabriela. Eu não sou Gabi, não sou nada disso, eu sou mãe, sou esposa, sou amiga, sou filha. Durante o final de semana, eu saio para poder fazer minha missão. Então, eu recarrego minhas baterias durante a semana para poder entregar tudo no final de semana. Eu acredito que o Senhor vai nos dando estratégias quando dá para o meu filho, quando a gente vê que dá para ele ir, a gente leva ele, lógico. Quando a gente vê que não vai ser tão bom para ele, ele fica com minha mãe. Mas ele faz parte dessa missão, essa é a nossa história, né? Então, a gente vai conciliando da melhor forma possível para ter qualidade em todos os aspectos. When we truly walk with God, the Bible says that will result in a joy that is inexpressible and full of glory. It'll result in a person who has peace that people can't even comprehend. And so the idea that we need to understand is we're the light of the world. So people should see us and see something so different, and it becomes attractive. Like people saw the way that you used to be and the way that you are now. And it's not something you have to beg people. They should see this joy and this life over time to where they want to be a part of it. I've been telling my children, I have 7 children, and a couple of them are married and they have kids of their own now. But we're all like the best of friends. And all through life, I just keep telling them, look, this is the grace of God. This is the grace of God. Look at what God has built. And so now that they're having children, they're going, I want that, I want that. And then as other people, outsiders see our families, they go, oh, I want that. It is not just us proclaiming this, but other people seeing it and going, I want that. Yeah, I guess that's the main thing, is our example is huge. Como fluir no profético durante a ministração? Ai, legal demais. Assim, tem algumas coisas muito importantes para que a gente possa fluir no profético, né? A primeira coisa, a mais importante de todas é: você tem que conhecer a palavra de Deus como ninguém. Você tem que conhecer esse Deus. Você tem que reconhecer a voz dele. E para isso é relacionamento. É gastar tempo com Jesus mais do que com as outras coisas no seu dia a dia, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Se você estiver cheio da palavra de Deus, se você estiver cheio de histórias pessoais com Ele, você vai conseguir transmitir isso nas suas ministrações. A outra coisa é musicalidade. Não tem jeito da gente fluir numa coisa que a gente ainda tá travado, entende? Essa é minha parte psicóloga falando. Quanto menos energia mental você gasta na parte técnica, mais energia mental sobra para fluir. E a última coisa que eu digo é: a palavra de Deus é a maior das profecias. Você não precisa criar coisas da sua cabeça. Você precisa simplesmente dizer o que o próprio Deus já disse, que está na palavra dele. E à medida que você se coloca, sabe, assim, para fazer, mesmo com medo, mesmo se você sente que é algo de Deus e faz acontecer, você vai melhorando e fazendo isso melhor, porque a prática leva à perfeição mesmo. Então, essas são as minhas dicas.